welcome to our channel. To our first video. Dah. Without further ado, Let's get start. started. Hi, I'm Arina. I'm Sharina. In today's video, we are going to chit chat while doing our makeup. So, Without further ado, let's get started. I am going to recreate this look. Explanation lah video tu mostly campur bahasa dengan English. Terus masuk. Anyway, okay. First, I'll Doing my use brush. primer. This means kita perlu ambil soalan. Ambil soalan. If you could only use one makeup brand, which brand would you choose? If kami boleh pilih one brand, I think Fenty. What? I know like so far yang kami pakai lah, yang kami ada, which is the apa? What is this? The setting powder dengan eyeshadow ni lah. It's quite bagus for me for like high-end brand. What if nya macam one of the most expensive brand? Punya one of the most expensive. Tak lah kami nak pakai. I mean, if if you're one of the expensive lah, for a more affordable ones, I would say Colourpop. Another one yang bagi kami is quite affordable lah, brand Elf. So now kami moving on to the brows. First, stop yang brow soap ya. So basahkan yang naik tu. Okay, kita brush up. Just mau inform, kasihlah macam try too hard untuk nampak sama macam dalam gambar ya. So now kami fill it in slightly with mana powder. Ambil jalan warna hitam. Ambil jalan warna hitam. Sebab kita ya Allah. Apa? Okay, question kami lah. What's the funniest thing that you remember of us? Okay. Okay, dari A to Z. Okay, it started when kita dua jalan-jalan. Malamnya nak kami sambil drive kita. Sambil driving ya, buka penjara. Pegang air. Dekat sini tak time mana? Dekat area waterfront. Oh lah, macam dekat dengan dekat pasar. Tapi kita Ada lah pergi bar dekat bar. town ni lah. Tapi kami ada dalam kereta. And then, kita ingat sih ada macam ada kereta limpas sebelah kita ya. Kita dengarnya macam ada Syah. Ingat sih. Dalam kereta yang macam orang lelaki bah. So, kira macam bila dengar ya, kita macam fikir yang maybe-nya sama Unimas kah? Sebenarnya kenal kita kan dah buka penjan bah time ya. Dekat dengan kami dengar kita madah macam kita madah mau pergi toilet. mau pergi toilet. Ya, macam tercari-cari kami kena make driving ah. Kami fikir sini macam toilet, pasal kami fikir yang McD ada toilet, ada semua. Pasal parking kata ingat Nana mau pergi toilet. Sedangkan tak. Bila parking tak nak, kami tunggulah dia keluar. Kami pun tunggu dia keluar. Keluarlah. Mana saya keluar pasal jam ada. Bukan kita kan nak pergi toilet. Ayolah, kita pergi. Nang lama tetap time ya. Kereta tapi kita nang tukar-tukar. Dah cun-cun dapat parking. Nang parking kacak depan. Nang depan Negdi. Tapi masalahnya kami dengar bah, tak mana kita macam mau pakai toilet. Aduh, kami carilah ke McD lah. Kami tak madak. Non Negdi non. Kami pergilah McD. Kami madak non Negdi non. Assuming Nya nak pergi ke Mac. Nya nak pergi toilet. Kami dengarnya dulu yang dah mau pergi toilet. So, biarlah kami cari toilet. Pasal dah parking dah, keluarlah. Tak seorang menunggu seorang. Bukan kita kan nak pergi toilet. Okay, next. Okay. Brow kami pindah. Concealer. Kami guna corrector. This is the fish corrector. Dengan
Yeah, ada sih tak dengar Spotify pada sih tak macam like try to resolve it lah. What are your future hope for the channel? For kami lah, I guess like somewhat successful. Let me air quotes successful. I mean like a reasonable amount of views or like subscribers. Kami sih hope for like a very very big numbers of subscribers. More like macam a reasonable amount, you know, that would find kita pun channel tu somewhat interesting, entertaining, like that. Gitu. Kita. Kami hope yang channel kita tu macam bukan known for just one thing, not just makeup. It's basically macam two friends hanging out. Two introverts. Two introverts. I think it will be okay if people anggap channel kita tu macam dua orang kawan yang main. Try to make things fun. At least orang si tangga pun kita yang nangga. Oh. Yalah, if bad days ataupun kelak-kelak kita nangga, untuk lah aku dengan kawan ku dulu. For the sake of memories lah, but the memories that we share dengan others. Gini kita boleh terfikir or like start nak mula channel like mau video. Kita kan ada join influencer program, Korean based program, tapi yang macam untuk worldwide. I think like everyone, siapa yang interested untuk join that program boleh join. So kami jumpa benda ya, kami share dengan Nana. Kita pun macam on je lah, mau join je lah, coba je lah nak. Price nya pun macam best, kita tarik lah mau join. Tapi before kami jumpa ya pun kami ada message kita, apa hal kita perlu share account sama. Yalah, for fun I guess. This is the brand yang kami doakan pakai. So I'll use this shade for status. How many people do you think will watch this video? Entahlah. Like how many strangers would like click on it? Very realistic lah. Like munyan sampai 100 pun kami dah. Itu alhamdulillah dah biasa. Ya memang dah 20 pun ya. The big man. Cari kau condition ya? Belum, takut apa flyover. Bukan flyover. Fallout. Fallout. Flyover. Fallout. Maaf. Tukar-tukar stiker je. Boleh. Sik perlu like create 100% nya. Haraplah Abang Jenti sik hantar package gitu. Cari apa mula? Mula butterfly belum. Kaya Abang Jenti datang. Nasib ni si komen papa. Now, pink. Wow, cantik. This pink on top of the other pink. Mesti show. Tadi engkau dah letak untuk kat crease. Now I'm going for this one. Sama je dekat crease. But quite okay. I mean like quite I like. Apa? Nah itu. Maaf. Ni macam nampak je. Apa ya? Kita nampak. Nampak. Why ya? Kau letak yang tu. Am I the same person before and after you know me? Bagi kami lah, sama. Because first impression met dekat Arina lah dengan how Kinet tu after berapa tahun dah kita kawan lah. Yang penting first impression yang nang after Gigi, lu tahu kan Gigi? Sikit. Ibu dah nak gila. Sikit gila. Mek fikir gila. Lain kah? Lain sikit lah. Yang bukan yang how kami Thought. thought. But overall, it's a good impression lah. Just like dari yang the first one. Macam kami Oh. lain. Oh lain. Sebab I would say kami ada macam the negative thing comes from me, bukan from kita. Nang dari dulu kita turun kelas nak pakai makeup. Like I let myself think like that. I could say just toxic. After, tapi macam biasa aja. Bila makeup ni kita ambil macam makeup juga.
It's not like kami isi pakai makeup langsung. Dulu. Kami jenis makeup make nampak. Kita dulu kan sama college. Pernah nak kita dekat kafe. Ni kafe kuning ke kafe merah? Detail lah. Nang kita jenis nge-step lah. Tak faham sih. Nge-step lah orang tu. Tapi dia sih salah pun sebenarnya. Yang kita macam rambut kita braid. Like, really? Okay, nge-step. Tak nang atau brow, tak selalu gilas. Selalunya orang yang set dah effort untuk bola macam ni lah yang akan komen on orang yang bola effort. So it's my fault. But saya dapat bagi lah kena tu. Okay, this side hip. Rasa Mat perlu tambah biru sikit. What are your ideal types? Oh, okay. Tiba-tiba ideal type. Ideal type sebenarnya cewek gitu. Bagi kami, of course lah bagi kita, like kita rasa macam so itu ideal type je. It's up to you. See, I mean like bagi kami semilih je. Tapi nak compare someone yang good looking dengan someone yang cute, I would prefer cute. Tapi cute kan good looking. No, I mean like good looking bagi kami very sharp features, chiseled cheeks. Someone yang you know like with sharp features dengan someone yang soft as in like plump. Dan yang macam berisi I would prefer someone yang berisi. What about personality? I think like I would be attracted to someone yang opposite of kami. Pandai lead the conversation because like the more you talk, the more I will talk. Macam ideal age lah. Someone yang 2 years older. Someone yang sama umur, kini lah. Ni asyik appealing to me. Jom gosip dah. Saya dah bukan gosip. Our Bahama Mama. Saya dah kongsi beli tu. Sebab si Liza. Kita sanggup pergi Aeon. Waktu kita ada macam ada 1 hour break atau 2 hour break sebenarnya. Tapi si beli pun makanan buat orang kami. Oh, kan dari ideal kita pun ideal type. Ada tapi Dia awak menyimpang. Kami suka macam muka orang yang sombong. Kadang ni just muka yang sombong. Kami suka that kind of face. Macam lagi-laginya macam unreachable lagi kami suka. Okay, apa kita pun major turn off? Turn off for me would be orang yang too strict on gender roles. Like, oh, perempuan mesti bola tu. Perempuan kan macam ni. Wah. Kan perempuan dah selalu macam ni kan. Yo, mudah start buat ya. Bye-bye. Katakan tak ada diri, and then yang madah macam ni. Kenapa? How many times then it's like, no. Macam lagi yang pandang macam yang tadi lah. Maybe I'll try to think of it as like not aware enough or not educated in that way enough lah. Maybe I will try to pandang niya. Terus boleh ada contoh like why ya salah. Patut salah tak? Turn off. May pun nombor supa lah. No, kanya ada gitu. After yang Which one? moving on. Apa ke selain ya untuk kita? What would make you just like terus nang no? Katakanlah mun dah gerek nak terus break up. Mun crush is like oh no nang tak si pandang tu. Ngambil suka orang, I don't know. Macam ni yang madah lah. Ni yang madah lah. Okay, macam kami lah. Macam gerek kami si akan beri peluang to him if they cheat. Oh ya. Kami pada fikir tapi mesti sebut. Sekalinya dah cheat, it's a no for me. Like kami si kisah lah macam like how many years the relationship can be. Mun kita dah cheat, it's over. Bye. Kami si akan pandang lagi. Pindah lah, ada yellow kah? Foundation using Maybelline Superstay. What
you wish to happen this year? Stop corona. Stop wearing mask. As someone yang pakai makeup na, I think like that's the thing yang kita memang mau stop. And then I guess travel, if boleh na tempat yang kami mau pergi sikit lah, Sabah. Belum naik di Sabah. Oh, Maaf. maaf menunggu. Okay, finally a package came. Kat package tu. Okay, kita ada brush. Cheek doll. Cheek Doll 12 color body and face paint palette. And then this thing. Oh, tak lah. Yang datang back. Dia kata first into makeup. Saya main sekolah menengah kan tak? Sudah pakai eyeliner, powder. Dari sekolah rendah. Primary 6 lah. Start dia kami ngambil makeup mak makeup. Dulu lah ni ada macam like eyeshadow stick ya. Eyeshadow stick dia lah dipakai. First ya mek try aja. And then mek start ngambilnya pun blusher. Nak pergi ambil gambar size passport kan nak. Ya mek kata blusher. Merah. Nang merah ada TikTok. Cuma nanya. Merah nak pipi tak. I think like kami nang like prominent user of makeup throughout high school. Lagi-lagi form 3. Namanya lah nang mek keluar nang pakai eyeliner semua. Dulu nak apa dream job tak? Eyeliner tu lebih kecil dulu lah. Kalau dah nurse, Oh. English. Pernah mek dia jadi menteri. Ni realitinya. First ya doktor kat dah main exam darjah 1 ya. Time exam darjah 1 ya. Tu macam kita perlu tulis apa occupation ya nak. Macam gambar occupationnya. Mek situ apa benda ya? Meknya cikgu. Tak apa. Saintis. Kata dia mek nak jadi saintis. Wow. Time high school memang jadi something forensic related lah. Doktor mayat kah. Time ya. Pernah jadi. So, I guess tak lah finish look kita nak. Bye.